ఎక్కడైతే జస్ట్ గుచ్చుకుంటుందో అక్కడ తీసేసి ముందుకు వెళ్ళాలి. అప్పుడు అనేటోడు కదా ఎక్కడెక్కడ పోతున్నారు ఆ పొదల్లో అని చెప్పి. See guys, what we have just discovered. సో చెట్ల పొదల్లో సాక్స్ లో ముళ్ళు ఇరికి తేజస్కి గుచ్చుకుంటున్నాయి. Morning guys, welcome to another vlog. Mystic Odyssey. Another vlog from Mystic Odyssey. Today we are heading towards a small hillock in Godamguda's forest and farmlands. So this is the trail that we are heading through. Little bit of adventure here and there. So we had a good night's sleep. I don't know whether Musa had a good night's sleep today. We had to sleep in some tents basically. It was fun. We were able to spot some wild boars yesterday. So here we are en route to the hillock. A small trek. Back on track. We are back on track. It is the be positive. ఇక్కడ ఉంది కదా దారి. కొండపైకి అటెందుకుంది, కొండపైకి ఇది ఉంటుంది. సో చెట్ల పొదల్లో సాక్స్ లో ముళ్ళు ఇరికి తేజస్కి గుచ్చుకుంటున్నాయి. చాలా రోజులు అయినట్టుంది జరా ట్రెక్కింగ్ చేసి. ముజబ్బీర్కి అయితే సంవత్సరాలు అయింది అంటుండు. సన్ను చూసే టైం చాలా ఏళ్ళు అవుతుంది అంటుండు. సో వీఆర్ బ్యాక్ ఆన్ ద ట్రయల్. Yes, the trial. So we are going through this route to climb up the mountain. No, this is thorny bushes. Yeah. You have to go via this route. No, you can't bend and go. You have to go around. Go from this side, right side. So भाई लोग ये थोड़ा एडवेंचरस ट्रिप हो गया है. आगे ग्रासलैंड्स में वेंचर करो ना, ये जो पाथ दिख रहा है तुमको, ये नेचुरल पाथ. అక్కడ కొంచెం క్లీన్ స్పేస్ ఉంది, కొంచెం ముందుకు వస్తే అయిపోతుంది. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Guys, welcome back to Mystic Odyssey. Here we go, getting down the track. Tejas is with Thor. The lead man. ఇదే అటు పక్క నుంచి వచ్చినట్టున్నాం. లేదు, ఇది ఫాన్ ఉంది కదా, ఇదే అదే. ఇదైనా సేమ్ అదే, అలాగే వచ్చింది. ఎక్కడైతే జస్ట్ గుచ్చుకుంటుందో అక్కడ తీసేసి ముందుకు వెళ్ళాలిరా. మనం అన్ని తీసుకుంటూ కూర్చుంటే తెల్లాడుతుంది. నీకు ఎక్కడైతే గుచ్చుకుంటుందో అక్కడే తీసేయి. మస్తు చోట్లలో గుచ్చుకుంటుంది. అప్పుడు అనేటోడు కదా ఎక్కడెక్కడ పోతున్నారు ఆ పొదల్లో అని చెప్పి. ఇట్లాంటి లొకేషన్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఆడుంటాయి కొన్ని. అది కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది. ఇది నేను లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినా కానీ ఇంత లేకుండా అసలు, ఇంత గడ్డి. నేను మేబీ జాన్లో వచ్చి ఉంటాను. ఇక్కడ నుంచి బాగానే ఉంటుంది లేదా. See guys, what we have just discovered. Wow, the peacock itself has shredded this. Nice, we are going to take this home. Yeah! You get lost, follow me. You get lost. అన్నట్టుంది నాకు. Hey, you get lost, you follow me అన్నట్టుంది. We made it guys, we made it.
We are back to the base camp. It was a fascinating and entertaining hiking that we had today after a long time. See the water. Don't forget to like, subscribe. Share. And comment. And keep watching Mystic Odyssey. Thanks, guys.